Excellency, High Commissioner of Cyprus, Kyriakos Skouros, and the constituency that I brought with you. Thank you very much for coming. Right, Honorable Member of Parliament, Babos Karalambous, and my good friend, Mayor of London, Mayor of Barnet, Tony Gouros, and Sheila from Haringey, right, councillors, right, President of National Federation of Cypriots in UK, Christos Karaolis, who is Christo? Right, dear friends and colleagues, before I talk about the festival, I would think it is imperative to say that on Tuesday it was the Independence Day of Cyprus. Long live Cyprus, Nazisi. Also on the 25th of September, it was the birthday of Paroikιακή. 50 years ago, Paroikιακή first print was produced. Long live Paroikιακή. Unfortunately, though, it coincides with the 50 years anniversary of the Turkish invasion and the occupation of Cyprus. Let's hope when the President Nikos Christodoulis meets with Tatar under the auspices of the United Nations, there is a breakthrough for resolution of Cyprus based on bizonal bicommunal federation. And I will use this word that Emine uses and my friend Terman uses, Inshallah. Oh, with God helps. Right. Now I'm going to start say a few words about the wine festival. It gives me a great pleasure, right, to be with you here today at this lovely venue, the Decorium, to celebrate 42 years of the Cypriot Wine Festival and Business Expo, known as Sea Wine Fest Expo. The festival was born out of the necessity of the Cypriot community in London to be able to share a piece of the motherland with the fellow Cypriots and as a way of sharing their culture with the communities of London. Known then as the Great Bazaar, held in the car park of the Cypriot Community Centre, Wood Green, somewhere resembling the marketplace of Cyprus. Unsurprisingly, the popularity of this event grew, with more and more companies participating, providing a greater variety, representing the diversity of Cypriot business of the time. The Great Bazaar expanded to the whole building of the Cypriot Community Centre, slowly developing with an industry, the profession of the Cypriots, and eventually outgrew the centre. The pioneering spirit of the committee made the bold decision to relocate the event to the monumental Alexandra Palace, then Lee Valley in Edmonton, and now back to Wood Green in this splendid venue. We have with us one of the pioneers of the wine festival, Kyriakos Skouros, that has been the manager of Paroikιακή for over 20 years. More. I said over. Yes. Okay. Right. And also Suzy Konstantinidis. Where is Suzy? The chairperson of the Cypriot Community Centre that were involved from the beginning. Correct? Right. Okay. Cyprus has a tradition of fine wine making going back centuries. In the 1191, King Richard the Lionheart had his wedding in Cyprus, and the wine now called Kumandaria wine was served at his wedding. He was apparently so impressed with the wine that he proclaimed that it was the wine of the kings and the kings of the wine. Britain has fallen further in love with the Cypriot wine in medieval time. In 1363, at the famous banquet of the five kings, the kings of England, Scotland, France, Cyprus, and Denmark were treated to some fine Cypriot wine and brandy by the Vintners Company at the banks of River Thames. The fit for the kings now became fit for five kings. The Cypriot Wine Festival itself has its roots in tradition as well. It signifies the time of the year where people from all walks of life will gather to share the work of winemaking and the pleasure of consuming it. Dear friends of all, first of all, I would like to say a big thank you to the Cypriot government for their support. As you know, the event CWF EXPO is under the auspices of the Cyprus High Commission. And thank you very much, Your Excellency. I would also like to thank all of our sponsors, Stephen Phillips, Alpha Bank,
Walter & Co., Southern Territory, pioneers of road space developments, Arco Capital Management, C. Michael & Co., NN Accountancy, Asprison Sun, Stuart Wollstone Park Cemetery, Paminondas, Loel, Alasia Commandaria, Ian Nectaria, Hellenic TV, media sponsors, LGR and Paroikιακή, the advertisers and all the business and organizations that have taken stalls for their support. A very big thank you goes to the unsung heroes of this event, the volunteers, the old and the young BPCs and the staff. It is because of their help that we can hold a successful festival while keeping tickets prices affordable. I urge you to visit all of our stands and taste our wonderful Cypriot wine. After all, it's a wine festival. I do thank you for that, and I would like to call His Excellency the High Commissioner to say a few words. Yes, thank you very much. So, first of all, I will adopt the protocol so that I will not need to repeat the names of the officials present. Distinguished participants, compatriots, friends of Cyprus, first of all, to say how much I appreciate that I have been invited and how much I am proud of the Cypriot diaspora in London, in Britain, who managed to not only assimilate in the host country but also to persevere the traditions and what distinct us from us Cypriots. It's a true honor to be here with you today, representing the government of the Republic of Cyprus, a proud co-sponsor of this meaningful event. The Cypriot Wine Festival and Business Expo offer us not just an opportunity to celebrate our vibrant traditions and fine wines and other products, but to connect as a community. It is a reminder of our origins and the deep ties that binds us, wherever we may be. During the festival, guests will be able to enjoy the renowned Cypriot hospitality with great music, dancing, food, and most importantly, endlessly flowing wine, hopefully. The Cyprus Wine Festival, as its name reveals, is a celebration of pagan traditions, the god of grape Dionysus, harvesting and winemaking. Cyprus wines have a long history, impressive presence, bright future. More than 40 state-of-the-art regional wineries cultivate some of the oldest vineyards in the world, which carry nearly a 6,000-year history. Today, Cypriot wineries are dynamic, quality-focused, producing internationally awarded wines, including the famous Commandaria, of which Pambos already covered me. Today's event allows us to share a piece of Cyprus, connecting our tradition with those who call this community home. But as we come together in celebration, we have to also reflect on the significance of this year. Unfortunately, 2024 marks a sober milestone, 50 years since the tragic events which led to the division of the island. 50 years since our island was torn apart, its people displaced, families separated. It's not only a memory, but a painful reality that we still live with today, as nearly half of our beloved island remains under occupation. For all of us, whether in Cyprus or here in the diaspora, this anniversary, this commemoration reminds us of the sorrow, but also the enduring hope for peace and reunifications. We do hope that the visit of President Christodoulidis in New York on the 15th of this month will give us a break so that we can return back to the negotiating table, aiming for the unification of the island. So we gathered today with mixed emotions, joy in celebrating our heritage, yet sorrow in remembering what was lost. But even amidst this hardship, the spirit of Cyprus remains unbroken. Our resilience is rooted in our history, our culture, our unwavering determination for a just and peaceful solution. This festival so is about more than just wine and culture, it is about community.
To the organizers, I extend my deepest gratitude for creating this space where we can all gather as one, united by our heritage and our hopes for a common future. Thank you all, and maybe this festival will be a success story. Bambos Haralambos, an MP, is his constituency. Is now they've changed it. Southgate and Wood Green is in a Bambos. Okay, so you can say a few words if you don't mind. Yeah, well, I'll start by saying it's a real pleasure to welcome the Cypriot Wine Festival back to Haringey. It's been in other places, but it's great to have you back in the borough of Haringey. Haringey has amazing support for the community. We've got the Cypriot Community Centre, and there's been lots of support that Haringey has given the community over many years. And it's great to have our Haringey councillors, Sheila Peabody and Emma Ibrahim, here with us today. They play a great role in supporting the community in the borough of Haringey. As well as having the festival back in Haringey, some traditions are still there, like starting on Cyprus time, which is, and another tradition is I never drink Mandaria before 12 o'clock. So That's the reason why we delayed it. Yeah, that's why we delayed it. So I look forward to the Mandaria. It's wonderful to come to events that bring the community together. This is one of these amazing events, and I know that it'll be hugely popular. There's already queues going outside the door as we speak. So I know the next 2 days will be a fantastic opportunity to showcase the amazing things that our community has to offer. And I know that so anything that brings the community together is always to be welcome. So I very much look forward to going around the stalls and seeing everything and enjoying seeing what the community has to offer. So thanks to everyone who's brought this together. Thank you, Bambo. Thanks to all the community, and I hope everyone has a good time. We have the Mayor of Barnet, our friend Tony Burrows, here to say a few words. It's a great privilege to come to the Cypriot Wine Festival. I remember Bambos when it started at the Cypriot Community Centre in the days when all the families worked in the rag trade. And if you went round to the hall, all you could buy was dresses. Now we've gone back to traditional Cypriot values that all you can buy is food. So it's very useful to know. It's as the High Commissioner said, it's a big achievement for the community living away from the island of Cyprus to keep some traditions. Yes, integrate in the new country and give as much as you can, but it's you mustn't forget your heritage. But as long as you find the balance, and I think the balance, you should be commended for keep fighting and doing the Cyprus Wine Festival. It's a worthwhile thing for everybody, our community, meaning the Cypriots and everybody else. So you can travel the world by coming to these events. You don't have to travel the world in an aeroplane. You just come here and you see what Cyprus is like. It's cheaper, yes. So I wish everybody a successful event, and please, everybody here, enjoy it. Thank you. Last but not least, I'm very pleased to have been invited here today. I've attended all of your festivals because they're really good. I was a deputy head teacher in North Haringey School when all the Cypriot children started to come over, and I had a group that I used to take swimming every Tuesday. So I still have links with all the children that used to be coming to my school. So I'm so pleased to be here today. well done. Well, Thank you. I forgot to mention Nebomak, worldwide president Christos Tudor, but because he's one of us, sometimes we forget him. So my apologies if I left anyone else behind. Right? You are all welcome. Enjoy it, and thank you very much. Thank you very much, Andena. Thank you very much, Kipe and Rick. Thank you very much, Hellenic and LGA, and thank you very much, Parigagi, Mr. Yakumi, and Sabri. Okay. See? Okay.
το φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού άρχισε το 1982 στους χώρους του Κοινοτικού Κέντρου. Μετά πήγαμε στο Αλεξάνδρα Πάλας και μετά από το Αλεξάνδρα Πάλας πήγαμε στο Λέι Βάλι και τώρα επιστρέφουμε πίσω εδώ σε αυτήν την ωραία αίθουσα του Decorium. Το φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού έχει μεγάλη σημασία για την παροικία μας, διότι είναι ένας τρόπος να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα μας, την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να έχουμε και μια επικοινωνία με κόσμο μη Κύπριους. Διότι είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια χώρα που είναι multicultural. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παρουσιάσουμε την Κύπρο. Είμαστε εμείς οι Κύπροι. Πολύ σημαντικό. Έχει τώρα 42 χρόνια και ευελπιστούμε να πάνε και άλλα 42 και 42 και 42. Διότι έχει τεράστια σημασία εδώ σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Και είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Παροικιακή, ναι. Η οποία επίσης έχει μια σημαντική επέτειο. Ναι. Φέτος, στις 25 του Σεπτεμβρίου, κλείσαν 50 χρόνια από την ημέρα που εντυπώθηκε πρώτη φορά η Παροικιακή. Και ήταν ανάγκη εκείνη την εποχή, διότι την ίδιο καιρό, το 1974, έγινε η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Δεν υπήρχαν τα satellites, ο τρόπος επικοινωνίας, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν ακόμα τηλέφωνα. Ήταν αναγκαστικά να γίνει κάτι. Και η ειρωνία της τύχης είναι ότι στο Liverpool Street, Artillery Lane, υπήρχε μια εφημερίδα η οποία λέγεται Ελεύθερη Πατρίδα. Και αυτή η Ελεύθερη Πατρίδα ήταν εφημερίδα που έβγαινε από άτομα, Έλληνες άτομα, τα οποία τους εξόρισε η Χούντα. Έτσι, εκείνον τον καιρό ελευθερώθηκε η Ελλάδα, έφυγε η Χούντα από την εξουσία και πήγαινε ο Καραμανλής, αλλά εσκλαβώθηκε το 1/3 της Κύπρου, ένεκα της κατάστασης. Έτσι, αυτή είναι η ειρωνία της τύχης, κάποτε που λέει η τύχη παίζει μεγάλο παιχνίδι. Και μια κουβέντα για το τι θα δει ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ στο Decorium στο φεστιβάλ. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα έχουμε παραδοσιακά κυπριακά φαγητά, που είναι σημαντικό να υπάρχουν, διότι αυτή είναι η παράδοση μας. Έχουμε περίπτερα από εδώ μέσα, επιχειρήσεις από εδώ μέσα, όπως επίσης έχουμε και περίπτερα από την Κύπρο. Άρα ο κόσμος μπορεί να δει, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να δει ο κόσμος, μπορεί να δει πολλά πράγματα από estate agents, από λογιστές, από μπουζούκιν, από μουσική, και το κυριότερο πράγμα είναι να γευστεί το κυπριακό κρασί. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, και έχει άφθονο κυπριακό κρασί, στο τέλος της ημέρας είναι φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, να μας πείτε λίγο δύο λόγια για το φεστιβάλ, τη σημασία που θεωρείτε ότι έχει εδώ για την παροικία, την αξία του και για τον δικό σας ρόλο εδώ, τη δική σας παρουσία. Θα βρίσκομαι εδώ για να υποστηρίξω αυτή την εκδήλωση, το φεστιβάλ Κρασιού, το οποίο διοργανώνεται από οργανισμούς της παροικίας. Είναι μια σημαντική εκδήλωση για μας, διότι επενδύει στην καλλιέργεια της διατήρησης των παραδόσεων μας και της ταυτότητας των Κυπρίων που βρίσκονται και ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Τα υποστηρίζουμε αυτά ως κυβέρνηση, ως εκπρόσωπων την κυβέρνηση, διότι η καλλιέργεια αυτών των σχέσεων είναι και για μας ωφέλιμη
για την ανάπτυξη των σχέσεων με την φιλοξενούσα χώρα. Το σημαντικό είναι οι παραδόσεις και η ταυτότητα να μην χαθεί. Οι Κύπροι που ζουν εδώ πέρα να μην ξεχάσουν την προέλευσή τους και να αποτελέσουν και τον αγωγό επικοινωνίας μεταξύ της φιλοξενούσας χώρας και της χώρας προέλευσής τους. Συμπίπτει αυτή η περίοδος φυσικά με τα 50 χρόνια από τα γεγονότα του 1974, τα οποία οδήγησαν στην κατοχή της Κύπρου και στην διαιώνιση της κατάστασης, και είναι σημαντικό να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ευελπιστούμε ότι η μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αυτό το μήνα στη Νέα Υόρκη θα δώσει την ευκαιρία για να εγκαινιαστεί μια διαδικασία που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο διάλογο και να διευθετηθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα, το οποίο στην περιοχή που ζούμε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν κάποιες διευθετήσεις παρόμοιων προκλήσεων. Here with the mayor of Barnet. Hello. Good morning and good afternoon. How do you feel today that you're here in the wine festival with us? I feel very privileged. I believe in integration of society and communities, but I also believe that people shouldn't forget their heritage. And this is brilliant. Coming around here, it saves a £300 fare to go back to Cyprus. You feel Cypriot just by coming here. Exactly. And how do you feel today that all these people are coming for the traditions, for the food, for the wine? I think it's brilliant. I don't think people should forget their heritage. Yes, you live in a country, in a multicultural world. The aeroplane has made the world very small, but the traditions of your parents and grandparents are very important. Also, we have a lot of music today, live music. Are you ready for that? Yes, as long as I can still speak, as long as not too loud, but I'm up for music, yes. That's amazing. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice wine festival. Thank you. Thank you, you too. With the MP Babos Haralambous. Mr. Haralambous, hello. Hello, how are you? We are fine. We are very happy that you are here with us today. It's great to be here. It's wonderful to be back at the Cyprus Wine Festival, and also back in Haringey. So lots of things to see and lots of interesting stalls and great entertainment as well. So it's really good to be here. Give us a statement about how do you think that this day will be today? Well, the festival is always good for bringing the community together. So there's always it's a good place to meet people, to find out things, and to explore the great things that Cyprus has to offer. So I'm very excited. In your speech today, you spoke a little bit about the heritage as well. Yeah, no, it's got a huge heritage. So we heard about Gumandaria, how it goes back to the time of Richard the Lionheart. So things like that are really important. We need to maintain our heritage, particularly as we're in the UK. So we need to maintain the heritage that we have from Cyprus. And one way is by celebrating the good things that we have and remembering the Cyprus itself. And also in a new place. In a new place, yeah. It's a wonderful venue. My brother, he had his wedding reception here. So that was many years ago. So it's great to be back at the Decorium. I think that the music is already starting. Are you ready for the music today? Looking forward to the music. So yeah, we're very lucky to have such a rich selection of artists to be playing. So look forward to that. Perfect. Thank you very much. Thank you. Και φυσικά το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα από το Wine Festival και κοντά μου έχω... Είμαι ο Κώστας Κατσελής και είμαι ο συντονιστής του γραφείου εδώ στη Μεγάλη Βρετανία και είναι μεγάλη μας χαρά που για ακόμη μια χρονιά ερχόμαστε στο Wine Festival του Λονδίνου. Σε καινούριο
καινούριο μέρος φέτος. Σε καινούριο μέρος, είναι πιο κεντρικό και νομίζω ότι θα λειτουργήσει πιο καλά. Τι θα δει ο κόσμος όταν έρθει σε αυτό το stand? Έχουμε Βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. μεγάλη ποικιλία από φυλάδια και χάρτες φυσικά, οπότε ο καθένας μπορεί να βρει τους τόπους του πάνω στους χάρτες. Και θα έχουμε και κάποια, κατά τις 2-2,5 ώρα θα προσφέρουμε κουμανταρία. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως τοπικά εδέσματα για να παρουσιάσουμε την Κύπρο, σωστά? Μάλιστα, σωστά, ναι. Τον κόσμο σήμερα πώς τον βλέπετε? Είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι θα απολύνει ο κόσμος. Ναι, θα έρθει περισσότερος κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριο Χρήστο Καραολή. Κύριε Καραολή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα θα λέγαμε. Ναι, σωστά και καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα? Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή σας εδώ. Είμαι πολλά ενθουσιασμένος να παρευρεθώ και πάλι στην ετήσια γιορτή του κρασιού, επειδή είναι μια γιορτή κυπριακών προϊόντων, κυπριακών κρασιών, κυπριακών φαγητών και είναι μια ωραία μέρα πάλι. Καινούριο μέρος όμως για το Wine Festival και επιστροφή μετά από ένα χρόνο απουσίας. Σωστά. Είναι καλά να έχουμε τη γιορτή του κρασιού πίσω στο Haringey, εκεί όπου ξεκίνησε, πρώτα από το κοινοτικό και μετά στο Alexandra Palace. Είναι ωραίο να είναι πίσω στο Haringey και επίσης είναι και στην έδρα του Κύπριου βουλευτή του Πάμπου του Χαραλάμπου. Άρα τι καλύτερο. Και μάλιστα μιλήσαμε και για παραδόσεις πριν στις ομιλίες. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Πόσο οι παραδόσεις εδώ θα ενισχυθούν μέσα από το Wine Festival? Για τη δεύτερη και τρίτη γενιά, μια τέτοια γιορτή είναι πάρα πολύ σημαντική, επειδή για αυτήν τη γενιά που μπορεί να μην γνωρίζουν τις παραδόσεις τους, είναι μια ευκαιρία να έρθουν, να τα γνωρίσουν, να ακούσουν ελληνική μουσική, να βλέπουν χορούς, να φάνε τα φαγιά τους. Είναι πολύ σημαντικό προπαντός για την νεότερη γενιά, για να δουν τις παραδόσεις τους και φυσικά και για τους πιο ηλικιωμένους είναι μια πάλι επαφή με την Κύπρο και το τι είναι συνηθισμένοι. Για τη μουσική μετά είσαστε έτοιμος? Πάντοτε είμαι έτοιμος. Είμαι εδώ που νωρίς, ελπίζω να ξεκουραστώ και λίγο πριν τη μουσική, αλλά πάντα θα είμαι έτοιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου. Βρισκόμαστε στο εμπορικό τμήμα της Κυπριακής Πρεσβείας και κοντά μας έχουμε... Κώστας Δάφος, εμπορικός ακόλουθος στο εμπορικό τμήμα της Πάτης Αρμοστίας. Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ στο Wine Festival. Το εμπορικό τμήμα λειτουργεί υπό το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ουσιαστικά προβάλλει τα κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις στην Κύπρο. Γενικότερα προωθεί τα οικονομικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και λαμβάνουμε μέρος κάθε χρόνο στη Γιορτή του Κρασιού. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι μεγάλη χαρά που λαμβάνουμε και φέτος σε ένα καινούριο χώρο με αρκετές καινοτομίες. Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι το Wine Festival για τα ήθη και τα έθιμα των Κυπρίων και πόσο σημαντικό επίσης είναι να φέρνει κοντά όλους αυτούς τους Κύπριους εδώ στο Λονδίνο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προβάλλει και τα ήθη και τα έθιμα και τον πολιτισμό μας, αλλά και τα προϊόντα μας στην παροικία, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή ο στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε και άλλες κοινότητες και άλλα τμήματα του βρετανικού λαού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας φέρνει κοντά, μας υπενθυμίζει εμάς κάποια
κάποια πράγματα, αλλά και μπορεί να φέρνει σε επαφή τους νεότερους με κάποια θέματα που δεν τα γνωρίζουν τόσο πολύ. Οπότε γενικότερα νομίζω οποιαδήποτε επαφή με το αντικείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαν υπενθύμηση αλλά και σαν καινούργια γνώση. Και φυσικά πέρα από τα τοπικά εδέσματα αλλά και το άφθονο κρασί που έχουμε σήμερα εδώ, έχουμε και μουσική. Ναι, βέβαια, όλα αυτά πηγαίνουν μαζί. Είναι γνωστό ότι τα κυπριακά προϊόντα μπορεί κάποιος να τα γευτεί με τι καλύτερο τρόπο από τη μουσική και γενικότερα τη διασκέδαση. Οπότε αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτό είναι που ξέρουμε τόσα χρόνια. Είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι οι ξένοι είναι αυτό το οποίο εκτιμάνε πάρα πολύ στο λαό μας. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επισκέψη.